Once again, welcome back to KCS classes. KCS classes മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS. സോ നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ലെക്ചർ ഇൻ കോമേഴ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജസിന്റെ എക്സാം പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീ ആണ്. എത്രത്തോളം മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആൽഫ കോഡ് എ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ്? നമ്പർ വൺ, നമ്മൾ നേരെ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. The central aim of applied research is to discover a solution for some pressing practical problem. Number two, qualitative research is mainly concerned with generalization and with formulation of a theory. Number two, in analytical research, the researcher has to use facts or information already available. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഏതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. 1 and 3 ആണ് കറക്റ്റ്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ്. നമ്പർ 1, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്, ക്വാട്ട, ക്ലസ്റ്റർ, മൾട്ടി സ്റ്റേജ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി അബോവ് ആർ കോംപ്ലക്സ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ്? ഏതാണ് കോംപ്ലക്സ്? താഴെയുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോംപ്ലക്സ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Okay. Moving to question number 3. Which of the following statement is our correct? Is our demerit of collection of data through questionnaire? Number 1, respondents have adequate time to give well thought answers. Number 2, this method is likely to be the slowest of all. Number 3, it can be used only when respondents are educated and cooperating. Number 4, there is low cost even when the universe is large and is widely spread geographically. Number 5, the control over questionnaire may be lost once it is sent. So ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി 2, 3 and 5. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നാണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഇഫ് ദി മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് 10 employees of a firm are 2,200 rupees, 2,400, 300, 2,450 ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അത്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 1,925 ആണ് കേട്ടോ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് എ മോഡ്, മീഡിയൻ, മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 2 ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1 സി, 2A, മീൻ 3 ഡി. ഈസി ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ വാല്യൂ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഒക്കറിങ്, മീഡിയൻ മിഡ് വാല്യൂ, മീൻ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ല, കോമൺ മെഷർ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഫൈൻഡ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. റേഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റേഞ്ച്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6ന്റെ ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഏറ്റവും അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ലോവറും അല്ല ഹയറും വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ടോപ്നെസ് of a curve and points to the nature of distribution of items in the middle of a series? So answer വരുന്നത് question number 7 kurtosis, option C.
Moving to question number 8. Which one of the following is not a type of correlation? Correlation അല്ലാത്തത് positive, negative, relative, negative, zero. So easy ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും relative അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരാ. Moving to question number 9. Which of the following statements are correct about type 1 error and type 2 error? Accepting the null hypothesis when it is true, rejecting null hypothesis when it is not true, rejecting null hypothesis easy ചോദ്യമാണ് when it is true, accepting when it is not true. So ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി 3 and 4. 3 പറഞ്ഞേക്കണം നോക്കിയേ, rejecting null hypothesis when it is എന്താണ് ട്രൂ, അപ്പോഴാണ് എറർ ടൈപ്പ് 1. പിന്നെ ടൈപ്പ് 2 accepting null when it is not true. So 3 and 4. Question number 9 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Moving to question number 10. Which of the following is not a part of report writing? Logical analysis of subject matter, determining sample design, rewriting and polishing, preparation of the final bibliography. Report writing ന്റെ ഭാഗമല്ലാണ്ട് വരുന്നത് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി determining sample size. Not a part of report writing. Option B. Question number 11. State whether the following statements are true or false. Financial system provides payment system for exchange of goods and services in the economy. Number 2. Financial system provides the avenues for managing the risk faced by the market participants. So both statements are true. Statement 1 is true, 2 is false. 1 is false, 2 is true. Both statements are false. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. Characterizing one institution as creators of credit and another as purveyors of credit clearing. Distinguish between number 1 primary and secondary market, number 2 intermediaries and non-intermediaries, banking and non-banking, money market and capital market. Question number 12, option C, banking and non-banking. Okay, moving to question number 13. The risk that the real return on a security may be less than the nominal return is popularly known as. Question number 13. Number 1 market risk, number 2 interest rate risk, currency inflation. Answer in the option D, inflation risk. Okay, question number 13. Moving to question number 14. Smoothing of the short term liquidity imbalances by developing an active money market and integrating various segments of the money market is the basic objective of SEBI, DFHI, SHCIL, IFCI. Question number 14. Answer in the option B, DFHI. Question number 15. Match the following. So Capital Issues Control Act, Foreign Exchange Regulation Act, Securities Contract Regulation Act, SEBI Act ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. 1 ബി, then 2 C, then 3 D, SEBI Act A 1992. Okay, question number 16. Raising of finance with the help of consortium of banks and financial institutions is popularly known as. Question number 16. Number 1 underwriting, portfolio management, credit syndication, corporate counseling. Answer എന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, credit syndication. Okay, question number 17. Which one is the first mutual fund launched in India? Number 1 master share of UTI, unit scheme 64 of UTI, then Vidya of LIC, ULIP. Question number 17. Answer in the unit scheme 64 of UTI. Question number 18. Non-recourse purchase by a banker or any other financial institution of receivable arising from export of goods or services is known as lease financing, full factoring, forfeiting, invoice discounting. Question number 18. Answer വരുന്നത് forfeiting.
C. Then question number 19. Massive following, anchoring എന്താണ്, herding, self attribution, emotional gap. So 19ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1B, 2C, 3A, 4D. Okay. Moving to question number 20. The economic conditions in which the government's regulatory and discretionary policies distort financial prices or interest rates, discourage saving, reduce investment, and misallocate financial resources is popularly known as number 1 financial revolution, diversification, repression, disintermediation. So question number 20 answer option C, financial repression. Question number 20 option C. Moving to question number 21. The treatment of funds from the viewpoint of financial management is based on accrual system, cash flow, both cash and mercantile system, none of these. Question number 21 option B, cash flows. Question number 22. State whether the following statements are true or false. Number 1. The likelihood that the managers may place personal goals ahead of corporate goals is known as agency problem. Then agency problem will increase due to hostile takeovers. So question number 22 answer in the option D. Statement 1 is true, statement 2 is false. Question number 23. CAPM accounts for systematic risk, unsystematic, both, none. Question number 23 option A, systematic risk. Moving to question number 24. The ratio of earnings per share to the market value per ordinary share is known as P ratio, earnings yield, dividend yield, earnings per share. So question number 24 option B, earnings yield. Okay, 24 option B. Moving to question number 25. The maximum rate at which the firm can grow by using both internal sources as well as external debt without increasing financial leverage is known as number 1 sustainable growth rate, compound growth rate, internal growth rate, none of the above. So question number 25 option A, sustainable growth rate. Moving to question number 26. The discount rate that equates the present values of cash inflows with the initial investment associated with a project, thereby causing NPV is equal to 0 is known as, easy question, average rate of return, return on capital employed, internal rate of return, profitability index. Question number 26 IRR. Let's see. Then question number 27. The measure of the volatility of a security return relative to the returns of a broad-based market portfolio is known as cost of equity capital, unsystematic risk, beta, return on investment. Question number 27 C, beta, നമ്മള് റിസ്കിനെ. Question number 28. Which one is not a risk evaluation approach? Number 1 certainty equivalent, then decision tree, probability distribution, profitability index. Question number 28 answer in the option D, profitability index. Moving to question number 29. The behavioral approach that evaluates the impact on the project's profitability of simultaneous changes in more than one variable at a time is known as scenario analysis, sensitivity analysis, decision tree, none of the above. Question number 29A, scenario analysis. Okay, question number 29. Moving to question number 30. Bird in hand argument on dividend theory was developed by M.M. James, Richardson, Gordon. Question number 30 option D, Gordon. Moving to question number 31. What is the required rate of return on the shares of A Limited if the return on the market is 11%, risk-free rate 6%, beta coefficient 0.5?
So question number 31 answer വരുന്നത് C ആണ് 8.5%. Question number 31 C. 32 which one of the following is a tool for fundamental analysis? Gap, flag, penance, peg. Question number 32 PG peg. Question number 33 the long thin lines above or below the body in a candlestick chart are referred as cup and handle, wicks and tails, head and shoulders, doji star. Question number 33 option B wicks and tails. Question number 33. Moving to question number 34, state whether the following statements are true or false regarding random walk theory. Number 1, nobody has better knowledge or information. Number 2, stock market are not efficient. So, 4 option left. Answer വരുന്നത് 34 B ആണ്. Both 1 and 2 are false. Question number 35. What are the following assumptions are true regarding Black-Scholes option model? Number 1, the stock underlying the call option provides no dividends during the lifetime of option. Number 2, the risk-free rate of interest is consistent during the life of option. Number 3, the call option can be exercised at any time. There is no transaction cost. So 35 answer in the option C ആണ് ട്ടോ. 1, 2 and 4. 36. State whether the following statements are true or false regarding random walk theory. The systematic risk can be measured by beta coefficient. Higher the value of beta coefficient indicate more stability and less risky. Question number 36, option C. 1 is true, 2 is false. Question number 37. Which one of the following is a diversifiable risk? Wrong financial policy, tax policy, then inflation, raw material availability. Question number 37 option A, wrong financial policy, diversifiable risk. Moving to question number 38. State whether the following statements are true or false regarding efficient market hypothesis. Number 1, semi-strong form which absorbs only market price information. Number 2, strong form which absorbs all type of information including insider information. Question number 38 answer option D. 1 is false, 2 is true. Question number 39. State whether the following statements are true or false. Capital market line reflects the relationship between total risk and expected return. Then security market line reflects the relationship between unsystematic risk and expected return. Question number 39 option C. 1 is true and 2 is false. Moving to question number 40. State whether the following statements are true or false. Number 1, options can be exercised at any time up to maturity date are called Asian option. Option can be exercised only on the maturity date are called American option. So question number 40 answer option B ആണ്. Both 1 and 2 are false. Moving to question number 41. State whether the following statements are true or false. Cost sheet is a memorandum statement. Cost sheet is a statement designed to show the output of a particular accounting period along with breakup of cost. Question number 41 option A. Both 1 and 2 are true. Moving to question number 42. What will be the reorder level if minimum limit 10,000 units, maximum limit 50,000 units, daily requirement of material 2,000 units, time taken for fresh delivery of material 10 days. So 42 answer വരുന്നത് option B. 30,000 units ആണ് answer വരുന്നത് ട്ടോ. Question number 42 ആണ് പറഞ്ഞ option B. Moving to question number 43. Which one of the following is a replacement cost? Number 1, cost of medical service. Number 2, cost of welfare, cost of recruitment, cost of education of children. 43 option C ആണ് answer. Cost of recruitment, replacement cost. Moving to question number 44. State whether the following statement are true or false. Number 1, the time lost when production is interrupted
for machine maintenance is an abnormal idle time. Number 2, the time wasted due to breakdown of machinery is an abnormal idle time. So question number 44 option D ana 1 is false, 2 is true. Okay. Moving to question number 45, the cost for incurrence of overhead cost are known as cost drivers, cost pool, cost element, cost process. So question number 45 option A ana cost drivers. Number 46, material mix variance is favorable when standard quantity is more than actual quantity is lower than the revised standard quantity, actual quantity is more than the revised standard quantity, then standard quantity is lower than the actual quantity. Question number 46, answer option B. Actual quantity is lower than the revised standard quantity. Option B ആണ് 46 in the answer. Moving to 47. State whether the following statements are true or false. Standard costing helps to apply the principle of management by exception. Standard costing cannot be applied to serve organization. Question number 47, option A ആണ് answer വരുന്നത്. Both 1 and 2 are true. Moving to question number 48. Which of the following equation is wrong regarding variable cost? Number 1, variable cost is equal to sales minus contribution. Variable cost is equal to sales into 1 minus PV ratio. Variable cost is equal to sales minus sales into PV ratio. All are correct. Question number 48. All are correct. Okay. Option D. Question number 49. In a manufacturing company provides the information relating to process 1, material consumed 2500 units, normal loss 15%, net production in the process is 2150 units, abnormal units will be 375 plus 25 minus 25, none of these. Question number 49, option B. Okay, 25. Moving to question number 50. Which of the following are indirect labors under selling overhead? Salary of salesman, commission of salesman, salary of godown employee, salary of technical representative, wages of drivers of delivery van, wages of packing and dispatch staff, fees of sales directors. So 50 answer വരുന്നത് B ആണ്. 1, 2, 4 and 7. Moving to question number 51. 51. As per Income Tax Act 1961 section 80DD, deduction is available up to amount rupees 75,150, 50, 1 lakh. Option A 75,000. Moving to question number 52. Gratuity received by a government employee is number 1, exempted up to 3,50,000, partially taxable, fully taxable, fully exempted. Option D fully exempted. Option D 52 and question number 53. When a minor child's income is combined with a parent's income, the parent might claim an exemption of 2,500, 3,000, 1,500, 1,000. 53 option C 1,500. Current assessment year as per Income Tax Act 1961. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. 54 ഓപ്ഷൻ ബി. Current assessment year as per Income Tax Act 19. Option ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 1st April 2023 to ഇവര് 54 20 1st April 20 നമുക്കിപ്പോൾ 2023 ആണ്. 2023 to 2024. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരാം കേട്ടോ. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ കൊടുത്തതിൽ ബി ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരാം. 2023 to 2024 അല്ല ഇപ്പത്തെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, കറണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 55. The gross total income as per Income Tax Act 1961 is defined as per question number 55 option C 80A subsection 1. 56. Composition taxpayers are obliged to file form number question number 56
A. GSTR 4. Question number 57. An e-commerce business needs to be registered if he is liable to collect tax at source, if his aggregate turnover exceeds threshold limit, then irrespective of the threshold limit, if he is opting for input tax credit. Question number 57, option C ആണ് irrespective of threshold limit, e-commerce operator. Moving to question number 58, what taxes are levied on interstate supplies? Already easy ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. 58, option B, IGST. Question number 59, GSTIN refers to? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം. 59, A, GST identification number. Question number 60, the tax paid on goods or services involved in the supply is known as reverse tax, composite tax, input tax, output tax. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്. The tax paid on goods or services involved in the supply. Moving to question number 61. Which principle specify that cost or expenses must be recorded at the same time as the revenue to which they correspond? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. Question number 61, option D, matching. Okay. Which principle? 61, matching. Question number 62, the Indian accounting standard for investment in associates and joint venture is detailed in 62, option A, INDAS 28. Question number 63, what is meant by contributory in liquidation of a limited company? Secure debenture holder, creditor, equity shareholder, preference shareholder. Question number 63, option C, partly paid equity shareholder. 64, when purchasing company pays purchase consideration, the consideration is debited to? Easy question. Question number 64, then a purchasing company pays purchase consideration, the consideration is debited to? Question number 64, liquidator of vendor company account. Option A, 64, option A. Moving to question number 65, the profit on reissue of forfeited shares is transferred to? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ചോദ്യം. മറ്റൊരെണ്ണം ഓപ്ഷൻ എന്താ ഡി ആണ്. ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഇഷ്യൂ ഫോർഫിറ്റഡ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ടാണ് മാറ്റുക. ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. Question number 66, if the rate of gross loss on sales is 20% and cost of goods sold 1,20,000, what is the amount of sales? Easy ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Question number 66, option C, 1 lakh. Question number 67, bad debts written off previously, if recovered subsequently, credited to P&L, credited to provision, credited to debtors, debited to P&L. Question number 67, option A, credited to P&L, but it's written off previously. Question number 68, assets are recorded at their original purchase price according to the dash principle. Easy question. 68, historical cost principle. 69, who will oversee the corporate insolvency resolution process? Number 1, company law board. Number 2, board of directors. Number 3, resolution professional, SEBI. Again easy question ആണ്. resolution professional, corporate insolvency resolution process. Moving to question number 70, which of the following is an example of short-lived asset not subject to inflation accounting? Question number 70, option C, inventory. Moving to question number 71, Mr. Lal is a corporate manager who prefers rule-regulated, orderly and unambiguous activities. He is dull and stubborn person, but is very efficient in work-related activities and is practical in his approach. What type is Mr. Lal's responsibility? Realistic, conventional, artistic, enterprising. Question number 71, option B, conventional. Moving to question number 72, which of the following statement is true regarding cognitive framework of organizational behavior? Question number 72, answer വരുന്നത്
Option A. Cognition precedes behavior and serves as an input for a person's thoughts, perception, problem solving, and information processing. Question number 72. Moving to question number 73. 72, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 73. The Hawthorne experiments were the first systematic attempt to undertake serious research into the workplace. The series of experiments involved in the development of Hawthorne studies is are. So, question number 73, answer in the option D ആണ് 2, 3 and 4. Question number 74. Which of the following statements are correct regarding the underlying principles of quality circle? Question number 74, answer in the option D ആണ് 1, 2 and 3. Okay. Moving to question number 75. Mentoring programs help the employees to manage diversity in the organization. Which of the following statement is not true regarding mentor? So 75, answer in the option B. Acts as protege. Moving to question number 76. Two people may share a 48 hours per week job with one working mornings and the other working afternoons. This is an example of question number 76. Job sharing. 77. Srimati Sheila Thomas is the manager of a company. She discusses problems with subordinates and seeks their suggestion before making decision. Her leadership style. Easy ചോദ്യമല്ലേ 77. Participative. Moving to question number 78. The sum total of ways in which an individual interacts with people and reacts to situation is known as. Question number 78, option D, personality. Moving to question number 79. Which of the following statements are true about the underlying principles of TQM? So 79, answer in the option D. All of the above random correct ആണ് ട്ടോ. Then question number 80. In which stage of Levin model for introducing permanent change, the employees are educated about the external and internal factors that make change imperative? So freeze, unfreeze, refreeze, incremental stage. Question number 80, option B, unfreeze. Moving to question number 81. Which of the following is not an objective of ethical audit? So question number 81, answer in the option C, not an objective to measure whether the business conducts against the moral or religious standards of a community. Moving to question number 82. Question number 82. In which of the following corporate governance model do financial institutions have a major say in governance mechanism? 82. Option C, Japanese model. Moving to question number 83. Altruistic action such as donating money, time, goods or services to charitable, educational institution, etc. is known as. Question number 83, B, philanthropy. Moving to question number 84. A manager's social responsibility is to make decisions that promote the welfare and well-being of society, government, stakeholders. Question number 84, option B, both 1 and 3, society and stakeholders. Moving to question number 85. The committee whose recommendations have been brought into force by SEBI for corporate governance was chaired by. Question number 85, option A, Kanimangalam P O. Question number 86. Which of the following is not related to the recommendations made by Cadbury committee? Question number 86, option D, fixed auditors ne relate ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Moving to question number 87. Which of the following factors does not determine the code of ethics framed by marketer? Question number 87, option D, tolerance factor. Question number 88. Question number 88. Corporate conscience is best decided by. Question number 88, option C, board of directors. Okay. Moving to question number 89. Which of the following committee carries out selection of directors? Remuneration committee, nomination, steering, ethics. So question number 89, option B, nomination committee. Moving to question number 90. Which of the following are the important feature of corporate body? Question number 90, option D, all of these: perpetual succession,
ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി കമ്പനിയുടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 91 GDR stands for 91 option A global depository receipts. Easy question. Question number 92 the Smithsonian agreement was signed in 92 option B Washington. The first original reference of purchasing parity theory was made by question number 93 option David Ricardo. Question number 94 the level of inventory that minimizes the total carrying and ordering cost known as question number 94 option C economic order quantity. Easy question. 95 which of the following are coming under derivatives? Question number 95 option D all of the above. Forwards futures swaps allowed. Moving to question number 96 a systematic and detailed record of all receipts and payments made at international level between countries is known as balance of trade, balance of payment, capital account, revenue account. 96 option B balance of payment. 97 currency convertibility in India took place in the year convertibility. 97 option B 92 93. Moving to 98 the process of attaching currency of a member country with that of foreign country with which it takes larger volume of trade is known as question number 98 option A pegging of currencies. And second last question number 99 NAFTA is an international trade agreement made between 99 Canada, United States and Mexico. And last one question number 100 the country where the MNC is established or incorporated is known as option B home country. So ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റിൽ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം നടക്കുന്ന ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 10 മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. MCQ പ്രാക്ടീസും സോ റെക്കോർഡഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അഡീഷണൽ MCQ വരുമ്പോൾ അതും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കോമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കേരള PSC എക്സാമിൻ്റെയും കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഓക്കെ, സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.